class. So, in our last class, we discussed about combination of capacitors. So, there are two ways of combination. One is series combination, another one is parallel combination. So, series combination, what happens with the final equation? 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, our last equation, right? So in parallel combination, Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, right? So this much we discussed in our last class. Those two topics also very important, right? So in our today's class, we are going to discuss again one of the very important concept, a very important derivation, that is energy stored in a capacitor. So this question is asked again in mains exam 3 times: March 2016, 2017 and 2018 for 5 marks. Right? Very important. So here what happens? See, now I am going to consider a capacitor here. Right? So here that is Q is minus Q, whatever we have to consider, plus Q minus Q, right? And I am going to giving the connection this capacitor to the battery, right? So battery means potential difference. This is plus, this is minus. This is minus. And another one thing here, the distance between these two plates is D. Right? See, here what is our heading? What is our concept? Energy stored in a capacitor. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂತ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹತ್ತುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ if we are going to give the battery to this one, automatically here there will be the work done from the charges, right? So here energy ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. That is called what? Energy. Right? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು. ಜಿಮ್ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೊಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ.
ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿ. ಹೌದು, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ? ಸಿ ಐತಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ವಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. To store the charges in a capacitor. In a capacitor. So this work done is in the form of electrostatic potential energy. So ಇಲ್ಲಿ potential energy ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತ potential energy charge ಐತೆ. So charge ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ electrostatic potential energy ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ರೈಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಹತ್ತಿನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಹತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಾನ ಜರ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಹತ್ತಿದ ನನಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. Right. Here, now see. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸಿ, ಲೆಟ್ dw be the small amount of work done. Small amount of work done to giving small charge dq. Small charge ने तोते dq ಅಂತ ತಗೋದೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ? V is equal to work divided by charge. Work divided by, ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. dw ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು w ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ, v into q, right. Now see, once again, dw is equal to v into dq. V into dq, right? ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ, ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. w is equal to v into q. ಯಾಕಂದ್ರೆ w ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, q ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. dw is equal to v into dq ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ now I am going to write here, see, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೈತಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ dw is equal to, right, v into dq called equation number 1. V into dq called equation number 1, right. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು equation ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ಬಂತು? v ಬಂತು, right. So here can I write c is equal to q by v. C
equal to q by v. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಗ ಏನು capacitance, capacitance, right? Now I am going to write v is equal to q by c. v is equal to q by c. ಬರಿಬೋದಾ? Next I am going to write my second equation, that is v is equal to what? q divided by c. q divided by c, right? I am going to call equation number 2. Equation number 2, right? Next one, put 2 in 1, put 2 in 1. So what? dw is equal to what is our v? v ಅಂದ್ರೆ ಏನು? q divided by c, q divided by c into dq, right? Small work done ಸಿಕ್ಕ right? ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? Small work done ಸಿಕ್ಕಿದೆ, right? Equation number ಏನಂತೀನಿ? 3 ಅಂತೀನಿ. Equation number ಏನಂತೀನಿ? 3 ಅಂತೀನಿ, right? So here next I ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ equation 3 from 0 to q, from 0 to q. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು 0 to q ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು 0 ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾ q ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ dq ತಗೊಂಡಿನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾ q ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಫ್ರಮ್ 0 to q, ಫ್ರಮ್ 0 to q, ರೈಟ್? ಸೊ 0 to q ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮಾಡಿ. 0 to q dw is equal to 0 to q dw is equal to once again 0 to q ಏನಿದೆ? q divided by c into dq, q divided by c into dq, right? ಸೊ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿನ, ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here see 0 to q dw ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 to q. once again ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? c ಹೊರಗೆ ತೆಗೆತೀನಿ, 1 by c 0 to q ಏನೈತಿ? q into dq, q into dq. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ, dq ನ dq. So here ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಒಂದ್ಸಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತೈತಿ. w minus is equal to, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x into dx ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? x square divided by 2, x square divided by 2 ಆಗ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಂಗ ನಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by c q square divided by 2, 0 to q, 0 to q. ಇಲ್ಲಿಗ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬಹುದು, 0 to q, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ w minus 0 ಅಂದ್ರೆ w ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಈಗ ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಡ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 0 to q once again, right? Here I am going to take 1 divided by 2 ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, 2c ಆಯ್ತು, 1 divided by 2c, right? So 1 divided by 2c means what here remains? Q square only remains, 0 to
ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, q square 0 to q. Right. Once again, now w is equal to 1 divided by 2c. ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದ್ಸಲ 0 ಏನಾಗ್ತೈತಿ q square minus 0 ಬರೋದು q square ಬರೋದು ನಡೀತೈತಿ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ is equal to 1 ಅಥವಾ q square divided by 2c, q square divided by 2c. So this is our work done. This is our work done. Right? So here after this one, what happens here? See, what is our work done? Work done is equal to q square divided by 2c as so here c is equal to q by v, c is equal to q by v. Next here I am going to take q is equal to cv, q is equal to what? cv. So then work done is equal to what? q means cv, c square become cv square divided by 2c. Right? Once again cv square, sorry, c square v square divided by c. This c got cancelled. So then work done becomes 1 by 2 cv square, 1 by 2 cv square. So this work done is equal to our energy. This work done is equal to our energy. Right? So we can write also E is equal to 1 by 2 cv square. So this is the very important equation. Very important equation. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Put my last equation. This is the energy stored in our capacitor. This is the energy stored in our capacitor. Right? So in case now ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದಂದ್ರೆ that is no ಏನಾಯ್ತದು, work is equal to 1 by 2 cv square ಐತಿ as c is equal to q by v, as c is equal to q by v. So then once again work done is equal to 1 by 2 q divided by v into v square. This v got cancelled. Right? So once again w is equal to 1 divided by 2 q into v, q into v. So sometimes ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್. Getting my point? So this is the very important one. This is the energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to use the battery. Battery is not giving to charge. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸ್ತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ dw is equal to v into dq ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನದು, v is equal to work divided by charge. Right? So work alle hoಗಿ charge ಕರ್ಕೊಂಬ. So that is our equation number 1. So next v value ಗೊತ್ತಿದೆ q by c, second equation. So putting 2 in 1. So dw is equal to q by c into dq, q by c into dq, equation number 3. Right? So ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ.
right? So W is equal to Q square divided by 2C. After that we know C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. So Q is equal to CV. Q is equal to CV. So W is equal to CV square divided by 2C. C got cancelled. So our equation W is equal to 1 by 2 CV square. 1 by 2 CV square. So if we put again C is equal to Q by V, so again this value, this equation becomes here, right? So this is about energy stored in the capacitor. Very important one. Very important one. That is asked in 3 times in main exams. 3 times in main exams, right? So after that one, so our last topic of this chapter, that is Van de Graaff generator. Van de Graaff generator, right? See, it is a electrostatic device. It is an electrostatic device used for building up high potential differences. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ. ಸೊ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಿನ ಹೆಚ್ಚು, ಬ್ಯಾಟರಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಬರೇ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಳಿತೀನಿ, ರೈಟ್? 1 ವೋಲ್ಟ್, 2 ವೋಲ್ಟ್, 3 ವೋಲ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ನಾ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳು ಬದಲಿ ಹೈ ಮಿಲಿಯನ್. ಸೊ ಹೈ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಲ್ಟ್, 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಲ್ಟ್, 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಂತದ ಮಾಡಾಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂತದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಾಕ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್. Van de Graaff generator, it is an electrostatic device used for building up high potential differences of the order of a few million volts, right? Here see, such that high potential differences are used to accelerate. And ions needed for various experiments. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ions needed for various experiments. So many experiments ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾವುದನ್ನ, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು? The best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and Van de Graaff generator, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್. ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಂದ್ರೆ 1931 ಒಳಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. 1931 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ generator, right? So ಇದರದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಐತಿ, ಅದರದೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಸಾಕು. ನೀವಂತೂ ರೌಂಡ್ ತೆಗಿ, ನಮ್ದು ಹೆಂಗಾರ ಆಗಲಿ. This one is conducting shell of plus Q charge, right? So here this one is conducting sphere of plus Q charge, conducting sphere. Imagine the shell ಒಳಗಿದೆ sphere, right? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So here see, from here to here, the radius is r. From here to here the radius is r. So now from here to here the radius is capital R. Right? So ಇದನ್ನ ಹಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನೈತಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಐತಿ. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ. ಆ ಶೆಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನದಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಆರ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಐತಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಹೌ the potential becomes here larger, right? Principle ಅಂದ್ರೆ one type ಏನು ಈ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹ್ಯಾಂಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್, ಮಾರ್ಚ್ 2017 ದಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಮಾರ್ಚ್ 2017, ರೈಟ್? ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಳ್ಯಾರ 2018, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ define Van de Graaff. It is an electrostatic device used for building up high potential differences of the order of a few million volts. That is called Van de Graaff generator, asked in March 2017, right? And here, so high potential differences are used to accelerate and ions are needed for various experiments in nuclear physics. So nuclear physics ಒಳಗೆ ನಮಗೆ accelerate ions accelerate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And it was designed by ಯಾರಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಡಿಸೈನ್ ಆದ ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ 1931 ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ನಾಗ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್?